He was only 15 years of age when he was arrested in connection with a violent crime. The story of a Form 1 student turned criminal. The state versus Kambi Chai. This is Case Files. At Shimolatewa Maximum Prison, a church service is underway. The man reading the day's scripture is Swale Kambi Chai. Swale is among the youngest prisoners at this correctional facility. He has been in jail for the last 11 years now for engaging in armed crime in his home village of Magarini in Malindi district when he was only 15. Swale was among two other gangsters, one currently serving a life sentence in prison and the other still on the run. It all started days before Kambi was to report back to school as a Form 1 student. Nilikuwa na expect pia baada ya hapo at least kuna kitu nitapata kitu so niliparticipate. Huo ndio kweli. At only 15, Kambi passed off as an innocent schoolboy. But behind that innocence was a cunning mind, one that was exploited by his fellow gang members. His work mostly was to hire taxis for their criminal acts. Kusema ule ukweli, hiyo akili ya kwenda kuhaya taxi ilitokana na rafiki yangu mwenye mkubwa wake alikuwa ndo anaendesha hiyo taxi. Yeye ndo aliniambia kama unaona mambo wewe mwenyewe hauna kitambulisho, kwa hivyo kuhaya taxi itakuwa ngumu. Lakini uko na shangazi yangu alikuwa na duka hapo Malindi. Anambia shangazi yako kuna duka, kwa hivyo hata yule mtu wa taxi ambaye anapaki pale mbele hiyo duka hapo mbele huwa kuna pakiwa hizo taxi. Ni rahisi wewe kuconvince wale watu wanapaki taxi zao pale mbele ya duka shangazi yako kuliko kuenda kutafuta mtu ambaye hamjuani. In what was perhaps the most daring venture, the two robbers headed for Shauri Moyo Trading Center in Magarini. The gang was armed with a G3 rifle. Kambi says he did not take part in the crime, but he was just an accomplice. Kitu kama saa 7 mchana hivi tukaja tukaitwa na OCS. Akaenda akanambia wewe ndio fulani, kaambia mimi ndio fulani. Yule mwenzangu ilipofika saa 10 akaachiliwa. Nikabaki mimi na yule mwenye ameshikwa kule kwa scene of crime na driver sasa akiwa ako ndani ameshikwa. The gang had held a shop owner at gunpoint, robbed him off of a camera, a set of sufrias and other personal effects. But the taxi driver was kept in the dark over the robbery. He sped off the moment the gang emerged from the shop, now armed with a G3 rifle. Jamaa alipotoka pale kwa duka wakakuta gari imewaacha. Hasa ikabidi mmoja kwa sababu anakujua kule, yeye akasave, akaingia kwa mitaa na akasave. Lakini mwingine kashindikana kwa sababu alikuwa na bunduki. Hangeweza kupenya aingie kwa watu, manake kila mahali akiingia na bunduki watu huyu namna gani huyu? Uko na bunduki sasa hauwezi ukapenya ukaingia kwa watu wewe. The gang members were arrested after the lead gang member was cornered by an angry crowd. Unable to use the rifle, one of the gang members managed to escape. It was the man with the heavy weapon that led police officers to the then Form 1 student, Swale Kambi. Swale Kambi became among the youngest offenders to stand trial for violent robbery. Kambi and his co-accused Kazungu Kasiwa was sentenced to hang for violently robbing a local trader who was known to them. Kambi says he never took part in the crime. His only crime was hiring a vehicle that was used to commit it. Tuelezeni, mnajua nini kuhusiana na kile kitendo ambacho kimefanyika? Mimi nikasema mimi ni kweli, mimi nimeenda kuongea na huyu bwana ambebe huyu ampeleke Magarini, lakini sikuwa ninajua ni nini kinaenda kutendeka huko. Lakini nilikuwa naficha. Nilikuwa najua nini kitatendeka huko ndo niletewe kitu, lakini hapo kwa OCS nikamwambia sikuwa najua nini kinaenda kufanyika huko, lakini kweli huyu jamaa mimi ndo nimeongea na huyu ampeleke, nikitarajia kwamba akirudi huyu akilipa na mimi nitapewa chochote hapo kama pocket money yangu, maana mimi ni mtu ambaye ninasoma. In a high court ruling in 2004, the two were sent to the gallows with Kambi's co-accused slapped with a further 14-year jail term for being in possession of an illegal firearm. It is not clear why police arrested Kambi much later after the robbery. The 26-year-old now says the court jailed a child. He claims the prosecution was unable to place him at the scene of the robbery. Driver after 9 days akaachiliwa, nikabaki mimi. Sasa sasa kama amesema huyu mtu hatuwezi kumpeleka kotini kwa sababu huyu mpaka tupate barua kwa magistrate then tujue tutamshtaki wapi.
Kambi says the criminal act he engaged in was purely meant to make him earn a few coins before resuming studies. He says he knew the gang members and now he claims they exploited his innocence. Kambi has since appealed against his sentence and is now a man serving a jail term at the pleasure of the president. A court of appeal that sat in Mombasa in 2006 dismissed a death sentence imposed on Kambi and ruled that the one-time youngster will now be held at the mercy of the president. Justice R.S. Omolo, Justice Samuel Bosire, and Justice E.M. Githinji ruled, "We set aside the sentence of death and substituted with an order that Kambi Chai be detained." The court further sets aside the sentences of 14 years and discharged the accused unconditionally on those two charges. Bilangu kwa rais wetu ni kwamba azingatie kwamba wakati ule niliposhikwa mimi nilikuwa nasoma. Technically, Kambi Chai is a free man, but until his plight is brought before the president's attention, Kambi will remain a guest at Shimolatewa Maximum Prison, strumming away a musical instrument at the correctional facility. The one-time 15-year-old boy is a prisoner. Your favorite weekly crime series, Case Files, takes a break shortly. We'll be back on this same platform where crime and justice meet. Onsarigo for Case Files.